بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. So we left off last class on علامات الفعل, and so we're going to be covering today علامات الفعل and علامات الحرف. So the Nazm reads: والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث بالتسكين كدخلت وخرجت وركعت وسجدت وكبرت وسلمت. علامات الحرف: والحرف ما ليس يكون يصلح معه دليل ذين فيما صرحوا كلا ولم ولن وسوف وكهل وقد وإن وعن ومثل في وبل. So in Fath al-Wahhab, the Sheikh states: يعني أن الفعل يتميز عن أخويه بأربع علامات. Here, the classification of verbs are distinguished from أخويه بأربع علامات وهي. And أخويه, what he's talking about is his two brothers. He's talking about الاسم والحرف. He goes on to state العلامة الأولى. So the first sign that a word is a verb is قد الحرفية. And قد الحرفية هي علامة مشتركة تدخل على الماضي لإفادة التقريب نحو قد قامت الصلاة، أو التحقيق كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون. وتارة على المضارع لإفادة التقليل نحو قد ينفق البخيل، أو التكثير نحو قد يصدق الصدوق. So he states the sign of the first sign that a word is a verb is قد. وهي علامة مشتركة تدخل على الماضي, and it is a word that is used that enters upon sentences that are in the past tense that connotes the meaning that something is approaching, very near, as in the example of قد قامت الصلاة. So the prayer or the salah is approaching, is very near. أو التحقيق, or they indicate that an action has emphatically taken place, as in the statement of Allah subhanahu wa ta'ala where he says قد أفلح المؤمنون, that emphatically the believers are victorious. وتارة على المضارع, and so it also appears in present tense verbs لإفادة التقليل نحو قد ينفق البخيل. So the meaning, the implied meaning when it's used for a present tense verb is used to express something that is few or less, as in the example of قد ينفق البخيل, that the stingy person spends less. أو التكثير, or the opposite, the fact that something is greater. نحو قد يصدق الصدوق. So the opposite of ينفق البخيل is يصدق الصدوق. وعلامة الثانية والثالثة, and so the second and third signs are السين وسوف. So the letter سين entering upon a present tense verb, and سوف, and the word سوف. ويختصان بالمضارع لتخليص للاستقبال كقوله تعالى وسيقول السفهاء من الناس، وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. And so the
letter seen and the word sofa entering upon a present tense verb indicates the fact that that an event is taking place in the future. Seen is used to indicate the near future, and sofa used to indicate the distant future. العلامة الرابعة. So the fourth sign is تاء التأنيث الساكنة. So the fourth sign that a word is a verb is تاء التأنيث الساكنة. ويختص بالماضي للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه مؤنثا. And this ta is exclusive to a past tense verb, and it indicates that an action happened by a singular female. وقد مثل لها الناظم رحمه الله تعالى بدخلت فاطمة المصلى وخرجت زينب من المدرسة وركعت عائشة الضحى وسجدت مريم سجود التلاوة وكبرت آمنة تكبيرة الإحرام وسلمت خديجة تسليمة التحليل. And so the Nazim rahimahullah, he provided examples of a ta'nith where he indicated دخلت وخرجت وركعت وسجدت وكبرت وسلمت. So now moving to the علامات الحرف. So the Nazim reads once again والحرف ما ليس يكون يصلح معه دليل ذين فيما صرحوا كلا ولم ولن وسوف وكهل وقد وإن وعن ومثل في وبل. So in فتح الوهاب the Sheikh states يعني أن الحرف يتميز عن أخويه الاسم والفعل بعدم قبول علاماتهما السابقة. So the harf differs from its brothers, which are the noun and verb, in the fact that the signs of the noun and the verb are not the same signs as the signs of al-harf. كالتنوين وسوف وسين, as in the example of a tanween, وسوف and sin. So you don't see these three things, or any of the signs of a noun and verb attached to a harf. فلا علامة له كما قال الحريري. And so there is actually no sign of a harf as in the example of what Hariri states, والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. ومثل له الناظم بقوله كلا ولم ولن. So as stated by Al-Hariri, there is in fact no sign. فقس على القولين تكن علامة. ومثل له الناظم بقوله كلا. And so these are some of the examples that were provided from the Nazim rahimahullah, where he says كلا, as in the example of لا ولم ولن. ببيان أن الحروف ثلاثة أنواع. So indicating that huruf are three kinds. The first kind is ما يختص بالاسم كحروف الجر مثل عن وفي. And so the first kind are those that are exclusive for nouns, such as حروف الجر, which make the noun majrur, as in the example of عن and في. So the second is ما يختص بالفعل كالنواصب والجوازم. And so the second are huruf that make the verb mansub or majzoom, as in the example of lam, which makes the verb majzoom, and len, which makes the verb mansub. وما لا يختص بالاسم ولا بالفعل أي مشترك بينهما مثل هل وبل. And so the third kind is that are those huruf that are used by both nouns and verbs, as in the example of هل وبل.
So we'll stop here today. We'll pick it up next class, inshallah ta'ala.